on bell icon so you never miss an updates from Vasishtha Botany blogs, right? Today we are going to talk about stem. Actually shoot system is developing from plumule of embryo of germinating seed. మనకి యాక్చువల్గా జర్మినేటింగ్ సీడ్లో మనకి 2 బడ్స్ ఉంటాయి, రాడికల్ అండ్ ప్లూమ్యూల్. రాడికల్ embryonal axis consists 2 buds, plumule and radicle. Plumule and radicle. Radicle is called future root. It gives root system. Plumule, it forms shoot system. Okay. The main axis of shoot system is called stem. The main axis of shoot system is called stem. Stem, it consists nodes and internodes. Stem, it consists nodes and internodes. These are nodes. Another node. The portion between 2 nodes, it is called internode. The name antamano internode antam. Okay. Nodes develops leaves. Nodes develops leaves. Nodes వద్ద నుంచి మనకి leaves అన్న ఫార్మ్ అవుతాయి. Okay, nodes develops leaves. Actually stem contains 2 buds, apical bud or terminal bud. Apical bud. Apical bud helpful in increasing in length of stem. Stem యొక్క లెంగ్త్ అనేది పొడవుగా పెరగడానికి apical bud అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది. ఓకే, స్టెమ్ మీద ఇంకో టైప్ ఆఫ్ బడ్స్ ఉంటాయి, వీటిని యాక్సిలరీ బడ్స్ అంటాం. లీఫ్ కి స్టెమ్ కి మధ్య ఉండే యాంగిల్ ని యాక్సిల్ అంటాం. యాక్సిల్ ప్లేస్ లో ఉండే బడ్ ని యాక్సిలరీ బడ్ అంటాం. ఓకే, యాక్సిలరీ బడ్ డెవలప్స్ బ్రాంచెస్. ఈవెన్ బ్రాంచెస్ కంటైన్స్ nodes and internodes. Even branches contains nodes and internodes. All these together called shoot system, right? The main axis of the shoot system is called stem. Stem యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే it absorbs water and minerals from root and supplies water and minerals from base to top. Next one, it exposes leaves to photosynthesis. It exposes leaves for photosynthesis. It exposes flowers for pollination, reproduction. Okay, ఇవి మెయిన్ ఫంక్షన్స్, స్టెమ్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్స్. కొన్నిసార్లు అదర్ ఫంక్షన్స్ కండక్ట్ చేయడానికి వీలుగా స్టెమ్లో మనకి చేంజెస్ వస్తాయి, స్ట్రక్చర్లో ఫంక్షన్లో చేంజెస్ వస్తాయి. ఈ చేంజెస్ని ఏమంటాం మనం? మోడిఫికేషన్స్ అంటాం. ఈ చేంజెస్ అనేవి పెర్మనెంట్గా ఉండొచ్చు, లేకపోతే టెంపరీగా ఉండొచ్చు. స్టెమ్ modifications are 3 types: underground stem modifications, aerial stem modifications, subaerial stem modifications. And this first we discuss about underground stem modifications. The main functions of underground stem modifications are storage of food. Food ను స్టోర్ చేస్తాయి. Not only stores food materials but also act as organs of perennation to tide over unfavorable conditions. Perennating organs గా యాక్ట్ చేస్తాయి. They act as perennating organs. Perennating organs గా యాక్ట్ చేస్తాయి. చాలా కాలం జీవిస్తాయి. ఫుడ్ ని స్టోర్ చేయడం వల్ల సాయిల్ లో చాలా కాలం జీవిస్తాయి. They act as perennating organs. They involved in vegetative propagation. And they protect from grazing animals. ఈ భూమిలో సాయిల్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఏ యానిమల్ కూడా వీటిని తినడానికి ట్రై చేయదు. ఓకే, ఏంటి మనకి? దే ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ గ్రేజింగ్ యానిమల్స్. Underground stems, they involved in several functions, so they are called multi-purpose stem modifications.
underground stem modifications, otherwise called multi-purpose stem modifications, because they involved in so many functions. Under these, first one, rhizome. Rhizome. What is rhizome? Rhizome, it grows horizontally below the soil. It grows horizontally below the soil. It contains nodes and internodes. Nodes develops scale leaves. Nodes develops dry membranous leaves. These leaves are called scale leaves. ఈ రైజోమ్ యొక్క దిగువ భాగం నుంచి మనకి అడ్వెంటీషియస్ రూట్స్ అనేవి ఫార్మ్ అవుతాయి. అడ్వెంటీషియస్ రూట్స్ ఫార్మ్డ్ బిలో ద రైజోమ్. పై భాగం నుంచి ఏరియల్ షూట్ ఫార్మ్ అవుతుంది. ఏరియల్ షూట్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది. ఏరియల్ షూట్. ఇక్కడ మనకి 2 బర్డ్స్ ఉంటాయి. ఎపికల్ బడ్ ఆర్ టెర్మినల్ బడ్, ఇట్ గివ్స్ రైజ్ టు ఏరియల్ షూట్. Apical bud, it gives rise to aerial shoot. And axillary bud, it gives rise to daughter rhizome. Axillary bud, it gives rise to daughter rhizome. Axillary bud involved in vegetative propagation. It gives rise to daughter rhizome. Daughter rhizome have functions, 2 functions. Along with rhizome, it stores food materials. And it is also involved in vegetative propagation. Rhizome, it consists nodes and internodes. It is also consists nodes and internodes. Nodes develops scale leaves. Okay, this is rhizome. Rhizome examples of rhizome: Curcuma longa, turmeric. Next one, Gingiber officinalis, ginger. And Mimosa, banana. Mimosa paradisiaca, banana. Okay. Rhizome character, it grows horizontally below the soil. Okay. Next, second one, corm. It grows vertically below the soil. It is also consists nodes and internodes. Nodes develops scale leaves. Nodes develops dry membranous leaves. These leaves are called scale leaves. It consists 2 buds. It consists large apical bud. This large apical bud gives rise to aerial shoot. Axillary bud develops into daughter corm. Along with corm, it is also stores food materials and it is involved in vegetative propagation. ఈ డాటర్ కార్మ్ డిటాచ్ అయిపోయి సాయిల్ మీద పడ్డప్పుడు ఏమవుతుంది, రూట్స్ ని ఫామ్ చేసుకొని కొత్త కార్మ్ గా డెవలప్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా కార్మ్ యొక్క సర్ఫేస్ నుంచి రూట్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి. వీటిని కాంట్రాక్టైల్ రూట్స్ ఆర్ పుల్ రూట్స్ అంటాం. దీస్ ఆర్ స్పెషల్ అడ్వాంటేజియస్ రూట్స్. ఈ కాంట్రాక్టైల్ రూట్స్ అనేవి కార్మ్ ని పర్టికులర్ డెప్త్ లో ఉంచడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి. కాంట్రాక్టైల్ రూట్స్ కలిగి ఉండే అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్ ఏదంటే కార్మ్. ఓకే, కార్మ్ కి ఎగ్జాంపుల్ కొలకేషియా, చామదుంప అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ అమార్ఫోఫాలస్. జామిన్ కంద్. జామిన్ కంద్ అంటాం దీన్ని. దీనిలో మనకి కాంట్రాక్టైల్ రూట్స్ అనేవి ఉంటాయి. పుల్ రూట్స్ ఆర్ కాంట్రాక్టైల్ రూట్స్ ఆర్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే కార్మ్ని పర్టికులర్ డెప్త్ లో ఉంచేటట్టు చేస్తాయి. ఓకే, కార్మ్ ఇట్ గ్రోస్ వెర్టికల్లీ బిలో ద సాయిల్. సాయిల్ లో నిలువుగా పెరిగే అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్ ఏమంటాం మనం, కార్మ్. స్టెమ్ tuber means branches arises from the base of the stem. They grow into soil and their tips swollen due to accumulation of food materials. Branches arise from the base of the stem. They grow into soil and their tips become swollen due to accumulation of food materials. These tuberous structures is known as stem tuber, right? The structures rightly known as stem tuber, potato. Stem tuber,
It is covered with a deadly brown layer. This deadly brown layer, it is called cork or periderm. Cork. This cork contains several eyes. Eyes are arc in shape. Arc shape లో ఉండే ఐస్ కలిగి ఉంటాయి, కన్నులు అంటాం. This cork contains several eyes. Eyes represents the nodes. Each eye produces a scale leaf. A dry membranous leaf, it is scale leaf, and an axillary bud. This axillary bud modifies into plantlet, sprouting. ఓకే, దీన్ని ఇక్కడ ఈ ఐని మనము బ్లేడ్ తో కట్ చేసి సాయిల్ లో నాటితే దీని నుంచి మనకి కొత్త ప్లాంట్లెట్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది. దిస్ ఐ it is involved in vegetative propagation, right? Roots are absent on the stem tuber నుంచి roots అనేవి ఫార్మ్ అవ్వు. రూట్స్ ఫార్మ్ అవని అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్ ఏదంటే స్టెమ్ ట్యూబర్. స్టెమ్ ట్యూబర్. ఓకే, ఇది స్టెమ్ ట్యూబర్ ఫుడ్ ను స్టోర్ చేస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ స్టెమ్ ట్యూబర్ కి సొలానం ట్యూబరోజం, పొటాటో. ఇక్కడ మన రిజర్వ్ ఫుడ్ ఏంటంటే పొటాటోలో స్టార్చ్ అన్నది రిజర్వ్ ఫుడ్. ఇక్కడ ఫుడ్ లో మనకి వైట్ గా ఉండే కలర్లెస్ ప్లాస్టిక్స్ ఉంటాయి, ల్యూకోప్లాస్ట్స్. ఓకే, రిజర్వ్ ఫుడ్ ఈజ్ స్టార్చ్. నెక్స్ట్ హీలియాంథస్ ట్యూబరోజస్. Here reserve food is inulin, not insulin, inulin. Okay, Stachys tubifera. Here reserve food is stachys sugar. Stachys sugar is the reserve food in Stachys tubifera. This one is stem tuber, right? Next one, bulb. Right? Next one, bulb. Fourth one, bulb. Bulb means here stem is highly reduced and appears like a disc. Stem does not store any food materials. Okay? Onion lo manaki idi stem is highly reduced and appears like a disc. This disc-like stem produces adventitious roots. This disc-like stem consists condensed nodes and internodes. These nodes produces scale leaves. In onion, these scale leaves, they are arranged in concentric rings. Okay, concentric rings ga arrange ayi untayi. Okay, this entire bulb surrounded by a dry membranous tunic. ట్యూనిక్ ఉంటుంది పైన, బల్బ్ ని కవర్ చేస్తూ డ్రై membranous లేయర్ ఉంటుంది, దీన్ని ట్యూనిక్ అంటాం. ట్యూనిక్ ఉండే బల్బ్ ని ఏమంటాం మనం? ట్యూనికేటెడ్ బల్బ్ అంటాం. ట్యూనికేటెడ్ బల్బ్. Example of tunicated bulb, allium cepa, onion, and Scilla indica. Another example, Scilla indica. మన దగ్గర కాచుగడ్డ అంటారు, Scilla indica, solid bulb. It is generally known as solid bulb. These are the examples for tunicated bulb. Here the terminal bud forms the leafy shoot. It is called scape. Okay, right? Terminal bud leafy shoots ని ఫార్మ్ చేస్తుంది. దిగువ భాగం నుంచి రూట్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏంటి, మనకి ఇక్కడ disc like stem does not store food materials.
ఓన్లీ లీఫ్ బేసిస్ అన్నవి ఫుడ్ ని స్టోర్ చేస్తాయి. ఓన్లీ లీఫ్ బేసిస్ స్టోర్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్. ఓకే, ఇది ట్యూనిక్ ఉంటే ట్యూనికేటెడ్ బల్బ్ అంటాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ బల్బ్ స్కేలీ బల్బ్. స్కేలీ బల్బ్ ఆర్ ఇంబ్రికేట్ బల్బ్. స్కేలీ బల్బ్ ఆర్ ఇంబ్రికేట్ బల్బ్. వాట్ ఈస్ స్కేలీ బల్బ్ ఆర్ ఇంబ్రికేట్ బల్బ్? స్కేలీ బల్బ్ కి ఎగ్జాంపుల్ లిలియం క్యాండిడమ్. Lilium candidum. Here the stem is highly reduced and appears like a disc. Disc-like stem produces adventitious roots. Leaf bases are loosely associated. Leaf bases are loosely associated. These leaf bases does not surrounded by any tunic. లీఫ్ బేసిస్ ని కవర్ చేస్తూ ఎటువంటి ట్యూనిక్ కూడా ఉండదు. ట్యూనిక్ ఉండదు కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం మనం? నేకెడ్ బల్బ్ ఆర్ స్కేలీ బల్బ్ ఆర్ ఇంబ్రికేట్ బల్బ్ అంటాం. ట్యూనిక్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్. లిలియం క్యాండిడమ్. Allium sativum bulb, it is intermediate between tunicated bulb and scaly bulb. Allium sativum లో ఏమవుతుందంటే మనకి stem is highly reduced and appears like a disc. Disc-like stem produces adventitious roots. Leaf bases. Here leaf bases are called cloves. Cloves, they may be single or they are in group. Okay. Here single clove, it is surrounded by dry membranous tunic, and group of cloves, they are also surrounded by dry membranous cloves under dry membranous tunic. ఇక్కడ మనకి ఆలియం సటైవం గార్లిక్. ఆలియం సటైవంలో గార్లిక్ అంటాం దీన్ని. గార్లిక్ బల్బ్, ఇట్ ఈస్ ఇంటర్మీడియట్ బిట్వీన్ స్కేలీ బల్బ్, ట్యూనికేటెడ్ బల్బ్ అండ్ స్కేలీ బల్బ్. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ లీఫ్ బేసిస్ అనేవి ఫుడ్ ను స్టోర్ చేస్తాయి. ఈ లీఫ్ బేసిస్ అనేది సింగిల్ గా ఉండొచ్చు, లేకపోతే గ్రూప్ గా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ రెండింటి చుట్టూ సింగిల్ గా ఉండే లీఫ్ బేస్ చుట్టూ, అలాగే గ్రూప్ గా ఉండే లీఫ్ బేసెస్ చుట్టూ మనకేంటి డ్రై మెంబ్రేనస్ ట్యూనిక్ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఇంటర్మీడియట్ బిట్వీన్ స్కేలీ బల్బ్ అండ్ ట్యూనికేటెడ్ బల్బ్, రైట్?